trading and the products from elephants. Godimo ga moo Tautona Masisi o galaleditse moemedi yo go ba dirile ka natla go tsweledisa tomagano le botsalano jwa lehatshe la Botswana le la Kenya. Tlotlang Matlhabaphiri, BTV News, Gaborone. Mohumagadi wa ga Tautona Meneo Masisi o phaketsa rotloeditse baithuti ba sekolo sa Chobe Junior gore ba tseye ka tsia dithuto tsa maranyane le dipatlisiso le go ba rotloetsa go tsaya dithuto ka tlhoafalo. Loeto la gagwe kwa sekolong seo le tlhagolela tsela moletlo wa kabodietsele wa go ipelela seabe sa bomme go ralala kgaolo ya Afrika mo mererong ya tsa maranyane le dipatlisiso wa scientific research o rulagantsweng jalo ke lekgotla la UNESCO ka tshwaragano le kampani ya L'Oreal. Ke a leboga Iole Kapego. Lekgotla la UNESCO le tshwaragane le kampani ya L'Oreal le lemoga seabe sa bomme mo mererong ya tsa maranyane le dipatlisiso. Ke ka moo bomme ba le 30 go ralala kgaolo ya Afrika ba leng hano go ta go lemogiwa ka tsela e hapegileng seabe sa bone mo go direng bonte mo ditirong tsa bone. Go ya ka lekgotla la UNESCO, 2.5% ya bomankge ba dipatlisiso ba tholega mo kgaolong ya Afrika. Ke ka moo go leng botlhokwa go tsholetsa serodumo sa bomme ba ka go lemoga seabe sa bone mo itsholelong ya mahatshehatshe. First of all, we need science to respond to the most urgent challenges the world is facing. But we also need women in science, because the more you have talents, expertise, intelligence, the more your country, your business, your economy will thrive. So we know today that the most successful economies are economies where women have their contribution. We know that the most successful companies are companies where there is diversity, where women are present. So having women as leaders is in the interest of all of us. Mo go lemogeng seabe sa bomme ba, mohumagadi wa ga Tautona Meneo Masisi o ne a rotloetsa bana ba basetsana segolobogolo go tsena mo mererong ya tsa maranyane le dipatlisiso ka go ka ba betela bokamoso jo bo eletsegang a fa bopaki ka botshelo jwa gagwe ka mme mmagwe yo e neng e le morutabana wa biology. This is the time for parents to change their attitude from the old belief that STEM fields are meant for the boy child only. Parents, our girls need you to motivate them, believe in them, and tell them that they too can excel at STEM subjects. Let's move away from the stereotypical beliefs that girls cannot cope with STEM. In addition, as part of their education, it is important to expose our learners to life skills from a young age, particularly the child girl who still suffers prejudices and bias. These skills include self-awareness, self-belief, problem-solving, communication, decision-making, creative thinking, and collaboration. You are the future innovators. You are the problem solvers. You are leaders who will shape our world for the future. Ambassadors who will make Botswana realize the vision for being a trendsetter in the 4th industrial revolution. Bonolo Phineas le Meshan Bisana ba e leng bo mantswitswidi ba tsa maranyane go tsweng mo Botswana ke bangwe ba ba tla tsogang ba hiwa dietsele ke Tautona wa lehatshe leno Dr. Mokgweetsi Masisi mabapi le tiro e ba e dirang mo mererong ya dipatlisiso. Ke a leboga Iole, BTV News, Kasane. Me go bo go tlhalosiwa jalo gore go fetola dikakanyo le boitshwaro go ka thusa baithuti go lepalepana jalo le dikgwetlho tsa botshelo go nna pelokgale le go nna le seabe se se bonalang mo godiseng itsholelo ya lefatshe leno. Se se gateletswe ke mothusa tona wa papadi le madirelo mme Beauty Manake kwa toropong ya Silibepikwe a le kwa Silibepikwe Technical College jaaka na ile go lekola sekolo seo le go kgothatsa baithuti ba sone. Pego ka botlalo ka Karabo Molosi. Go thusa baithuti ba go betla tsela le go dirisa metswedi ya go fetla khumo ka dikitso tsa tiro ya diatla tse ba di amogelang hano, mme Beauty Manake a tsa matsapa go nna sekao sa boeteledipele jwa motia a amogana maele a botshelo le bone. Molaetsa wa go fetola dikakanyo wa nna wa gatelelwa e le one konokono mo go nneng pelokgale go emelana le dikgwetlho le go tlhabolola matshelo a bone gore ba nne le seabe se se bonalang mo go godiseng itsholelo ya lefatshe. I had to learn it myself
And it was very difficult. And remember, my friends now are doctors. My friends now are driving Mercedes-Benz. My friends have got double stories in Pagalani, in Boblokchen, So you have a chance right now to be something and do something with the skill that you're getting from this school. Liverpool Technical College has got the resources. It has got the physical resources, the equipment. What we need is the human resources to consider Liverpool Technical College to be upgraded to a diploma offering institutions. Mo go amogeleng kgothatso baithuti ba nankola dingwe tsa dikgoreletsi mo maitekong a bone a go itlhabolola ka dikitso tse ba di anywang mo sekolong. Ba bone borane ba ka se ba rile le tsela nngwe ya gore ka nna le lone le hatshelele gore ga ke tswa ga ke le ngwana ga ke a go itshimollela nna simolola bona le tholaganye le ke conference le dire di component and register le simolola go train. Khansele ya Selebephikwe e itlamile gore e tla neela baithuti sebaka sa go diragatsa se ba se ithutile mo sekolong se e le dikitso tse ba ka itshetsang ka tsone. In the Ministry of Education in particular, there is provision for our TVET students to be given work, especially in the maintenance of buildings. More so that the cost of maintenance of buildings continues to escalate, and government is hard pressed on the economic front. Dikitso tse di ka nowa moro go tswa mo sekolong se ke tsa botaki le mekgabisa, kago, motlakase, go nosetsa ditshipi le go baakanya dikoloi. Karabo Molosi, BTV News, Selebephikwe. Tona wa papadi le madirelo re Musikgafela re mafatshe a kgaolo ya Afrika ka kgona go diragatsa ditumalano tsa one tsa kgwebo di tshwana le ya Africa Continental Free Trade Area ya go tlhofatsa motsamao wa dithoto le papadisano magareng ga one fela fa ka fedisa lehuma a bo akaretsa botlhe mo ditlhabollong. Tona Kgafela o buile jaana kwa phuthegong ya bagolwane ba puso ba mafatshe a SADC ba itsanape le bana le seabe ba mohama wa tsa papadi e tshwaretsweng mono toropokgolo Gaborone pego ka botlalo ka wa me Khasudi. Mafatshe a kgaolo ya Afrika le masomamane le bosupa ga mmogo le bana le seabe ba bangwe ba mohama a papadi a sa tsabe le tumalano ya AFCFTA e simologileng ka ngwaga 2019 monwana. Tumalano e ne e dirwa jaana go konetelela maitlamo a lekgotla la mafatshe a Afrika la African Union a Agenda 2030 le 2063 a kaone kgaolo e eletsang go rotloetsa popagano, ditlhabololo tsa sennelaruri, kagiso le tlhabololo matshelo a batho. Le fa go ntse jalo go tlhalosiwa fa go santse go na le dikgoreletsi dingwe tse di thibelang mafatshe mangwe go diragatsa tumalano e. Southern Africa is the most unequal region in the world. And the gap between the rich and the poor in our countries continues to widen, despite all the efforts to support economic activity focused on addressing the inequality and poverty gaps. It cannot be right for a woman to be paid less than a man for a job or work of equal value, for women and youth to be denied access to finance for SMEs, for our citizens to be deprived of quality basic health care. Because all of those are elements contributing to poverty and inequality in Africa, in African societies, which if not attended to, it will make it close to impossible to achieve full implementation of AFCFTA. The region continues to grapple with high levels of poverty, inequality, and a significant wealth gap. To address these challenges, promoting manufacturing through more agro-processing and mineral beneficiation activities will improve service delivery and development. Go tlhalosiwa fa mafatshe mangwe a tsweletse pele mo maitekong a go diragatsa tumalano e go balelwa la Botswana. Out of the SADC member states, I think that now we have about 6 or so countries that have ratified, they've developed their national AFCFTA strategies. And I was also just telling the minister I was really proud because we had a team last week here that was here to deliberate on the draft strategy for Botswana. COMESA has remained committed and actively involved in undertaking activities
that support continental integration, breaking down borders through tariff. Lefatshe la Botswana le tlhophilwe go nna modulasetulo wa komiti e tsamaisang phuthego e le thusiwa ke la Angola fa la Zambia e le mogokaganyi wa ditsamaiso tsa yone. Wa me Khasudi, Botswana Television, Gaborone. Wetso ga re tswelela tona wa lephata la itshireletso Rre Kagiso Mmusi a re lephata la gagwe le mo lenaneong la go rutuntsha dikhamphani tsa itshireletso tse di ikemetseng ka nosi ke gore security companies ga mmogo le go ba neela diteseletso tsa go nna le go dirisa ditlhobolo go thusa puso go lwantsha borukutli. Tona Mmusi o buile se kwa phuthegong ya bana le seabe mo go tsa itshireletso mo notoropokgolo Gaborone pego ka botlalo ka o abetswe Mpulubusi. Seemo sa borukutli se tsweletseng ka go golela pele mo lefatsheng leno se tlogetse banni ba sa iketla ka jaana ba leka ka gotlhe go itshireletsa. Monongwaga Batswana ba heta 32,000 ba ne ba tsenya ikopelo ya ditiseletso tsa go nna le ditlhobolo go itshireletsa. Le fa go ntse jalo Tona Mmusi a re lefatshe leno ke lefatshe la kagiso ka jalo go ka se nne maleba gore batho ba le bantsi ba nne le ditlhobolo ke ka moo ba ikaelelang go rutuntsha dikhamphani tse di ikemetseng ka nosi. Ke batla gore re hokotse quotara re train private security companies so that they play that role ya gore ba be le gore re khona go ba monitora re khona go manage ka nano ha mo le mongwe ka tshola tlhobolo things might get out of hand mme ha re anon re ka monitora re itse gore we issue licenses, there are systems and processes tse leng gore di company tso work accordingly. We will do that. The Act allows that private security companies can be armed. Khuduthamaga e eteletseng pele dikhamphani tsa itshireletso tse di ikemetseng ka nosi ke gore Private Security Licensing Board e tlhalositse fa e gatetse pele mo go direng moalo o laolang go tsamaisiwa ga madi ke dikompani tseo. Ke manuale e leng gore ta be kgobokantse ditsamaiso tsa ka ga madi a tabong a tsamaya ka teng go tswa kwa tabang a tsewa teng go ya kwa tabang a go diriswa teng go tshwana le ko di ATM machines kana a tswa ko dibankeng a ya ko di ATM machines kana a tswa ko di customereng tse di dirisang madi a mantsi a ko mabelong ha sena go dirisiwa mo maitseboe. Go sa le foo Tona o gateletse botlhokwa ja go ruta setšhaba ka dikgang tsa go itshwarelwa ga badira molato ka seo se ka thusa go nolofatsa go busetswa ga bone mo setšhabeng. Ha o tsamaya mo dikgotla meeting mo tla utlwa batho ba re kana batho hela ha motho a hetsa go butswa morakame ka moso kopana nae ha motho a hetsa go bola motho ka moso ntshitswe mo tronkong mme le gala bentse le dio tse re nang re di sekaseka ha ke lebella dikgang tse di tshwanang letse. Phuthego e solofetse go thusa go tiisa tirisano mmogo magareng ga makalana a itshireletso a puso ga mmogo le dikhamphani tse di ikemetseng ka nosi. Wa Betswe Mpulubusi, BTV News, Gaborone. Balwetse ba feta 500 ba dirulela rola lethala le ithoka thuso ya mokgatlho wa bobelotlhomogi wa Elena Barakwa Foundation o tshwaragane jalo le dingaka tsa matlho mo Botswana. Se se tlhalositswe mo letsholong le le sa tswang go boela la laro leo kwa sepatereng sa Letsholo Thebe kwa Maung. Moeteledipele wa Elena Barakwa Foundation mme Elena Barakwa Komte o tlhalositse fa a itumeletse jalo tirisano mmogo ya bone le balwetse ga mmogo le baoki a re seo se thusitse gore letsholo la bone le tsamaye ka thelelo le atlege. Anthony Tlhobogang wa bega. Mo bekeng fela balwetse ba lethala leitho kgotsa cataract ba feta 500 go tsweng mo kgaolong ya Ngami ba setse ba kgonne go ariwa pono ya bone e busediwa. Se se kgonagetse ka go bereka ka thata tirisano mmogo le popagano fa gare ga balwetse le baoki mo ebileng seelo se ne ba se ipetse sa go ara balwetse ba le 500 se potile ka kwa. Maikemisetso a letsholo le ke gore balwetse ba ba ntseng ba letile go dira loaro leo ba bone thuso. It has been amazing for us to find most of the patients that we have done. They were patients with white cataracts, and that translates into only light perception sight, which does not allow you to walk by yourself like our patient has explained. The Elena Barakwa Foundation has also incorporated into her ranks a lot of other ophthalmologists from all over the world. The target was 450,
But we are very, very excited that Barack decided to make an extra, mile by operating 500 operations. That's history in our country because we have been having international partners, but it's our first time to have patients being operated more than 100 per day. Bangwe ba balwetse ba ba arilweng le thala leitho ba supile boitumelo jo bogolo ka ba buseditswe pono morago ga go sokola ka lobaka lo loleele. O sure na timilela mo ne ile re ke ne ke tsamaya ke bana ba nkgoga ba nkisa ka a ne rile ke tswa ko sero ke go ariwa la ntha lithonya ke be ke sumela ke bona la sende mo sa tshwane le gompieno ha ke to dira la maloba le a ja no nya le ha tshile le swi mo gonna. So if we get our systems right and we put in efficiency, we can actually get rid of it. It might take a bit of time, might take a couple of years. But then the good thing with having friends like the Baracare Foundation is that we can actually then do that in a shorter time. We can catch up. But reorganizing ourselves and being able to consistently do this, we can as a country actually do it. 7 ophthalmologists is too few because cataract is not the only problem that ophthalmologists have to deal with. There are many other problems, and so we would need to increase that to be able to promise Botswana that cataract should never cause anyone to become blind. Letsholo le go supile fa le ta tswelela mo mafelong a mangwe mono Botswana maikalelo le maikemisetso e le go busetsa Botswana pono ka dipalopalo. Anthony Tobogang, Botswana Television, Maung. Modulasetilo wa lekalana le le ikemetseng ka nosila Simon Sputhego re go siame mahupela o rotloeditse dikhamphane le Botswana ka go kakaretso go tshwaragana le tiro ya go thusa batho ba ba mileng ke ditlamorago tsa kgotlang ya diphologolo le batho. O buile se mo modirong wa tshimolodiso ya go agela ba ba neng ba tlhasetswe ke kwena ka ngwaga ole wa 2020. Kgomotsego John Kapego. Mo dingwageng tse tharo tse di fetileng go nnile le dikgang di le dikete tse supa tsa kgothanya batho le diphologolo. Mo go tsone batho ba le 14 ba ne ba tlhokafala fa bangwe ba sala ka dikgobalo tse di masisi. Go tlhalosiwa fa kgothanya batho le diphologolo e le kgwetho e tona mo matshelong a banni bang habe. Re mahupela a re go tlhokafala gore go nne le tshwaragano mo go thuseng bao ba ba amegileng go tila ditlamorago tse di bakiwang ke diphologolo tsa naga. Le ha re ka leka ra reng re tlo go tshela le diphologolo le ha di ka leka tsa reng re tlo go tshela le tsone. Ha re lebella batho ba ba setseng ba tshela mme ba amilwe ke kgang go lebega e ka ra ba lathella go le go nyenyane. Go botlhokwa gore re lebelle le batho ba ba amegileng ke sone se gompieno le molao wa diphologolo wa ba kangwa go leka gore batho ba ba tlo go tshela ka bogole ya ka Mamane Masila mme go dirilwe ke diphologolo tse ile gore ke tsa rona rothe mme ene wa amega le nosi ka tsela nngwe go nne le ka ha botshelo jwa bone bo ka dirwa motho ka teng. Component tse di ka ga di dintsi go na le tse di tona ebile tse di le mo Botswana Stock Exchange gore ba tsibosiwe hela ba kopiwe a go dirwe nngwe fund e ka sireletsang ba ba gobalang ke diphologolo. Ha ke bona gore ke kakanyo e ka ntshang mokola e ka sala morago ya tiragatswa. Mongwe wa ba ba amilweng ke kgwetho e bong mme Nkoketsang monna wa Tsheko o supile fa botshelo jwa gagwe bo fetogile e sale a thaselwa ke kwena. Ke be ke bolela Batswana ke re batho ba modimo rona re te ra tshela mme botshelo a rena botshelo jo bo siame mme se segolo ke go thatswa jaanong ka re na le bana re re ka thatswa ja re le ko kasane ke no re reketse motšhini ono ra go hiwa ko maulodi jalo. Go baakangwa ga ntlo ya ga mme monna wa Tsheko go ta simolola beke e tang. Bana le seabe ba ba farologaneng ba rotloeditswe go thusa le go tshwaraganela tiro e gore e atlege. Kgomotsego John, BTV News, Maung. Wetso ha ile gona o tshubang se gona sa gago sa ditshwantsho dikgang ke tsa Botswana Television tsatsila la boraro tsa nako ya bosupa mme ha re tswelela.
Dikolo kwa toropong ya Selebephikwe segolo jang tsa puso di tlhomile kwa pele mo go ntsha maduo a nametsang le go nna sekao sa gore go tshwara meletlo ya ka bodietsele le go ipelela maduo go botlhokwa mo go rotloetsang phadisano le go ntsha maduo a mantle mo dikolong. Pego ka botlalo ka Karabo Molosi. Moletlo wa go ipelela dingwaga tse di 50 kaloso ya baithuti ba ba yang go simolola lekwalo la ntlha le ka bodietsele mo sekolong sa Selebephikwe ga mmogo le go ipelela maduo mo sekolong sa Joseph Anderson ya boele ditiragalo tse di tla agang mo dipelong le ditlhaloganyo tsa batho ba ba itseng ka ditso tsa maduo a mantle mo dikolong tsa Selebephikwe tse di 12. Seo gape e le go rotloetsa ba batlang kwa morago. Bangwe ba ba ngwao e ya thuto ba etseela kwa godimo ka ya lositse baeteledipele mo lefatsheng leno. Se re se bonang se ragala mo Selebephikwe in terms of education se pharologano le se re bonang se ragala ko mahelong a mangwe a Botswana. Wa bona gore batsadi ba tsenya letsogo, wa bona gore private sector e tsenya letsogo, wa bona gore matishara ba ntsha gothe bo ba nang le gone dipelo tsa bone nako ya bone gore ba investe mo thutong ya bana ba ileng gore ba bona. So I think ke sone se ileng gore re ka bua ka sone gore mo Selebephikwe mongwe le mongwe o ese ga wele. Re lebogela sone se gore ha re ntse re kopane yana re rotloetsa bana ka go ba abela dimpho le gone gore re preserve yone history ya kana re boloke ditso. Go lemoga le go akgola maduo a mantle mo dikolong gape go nonotsha tshwaragano ya bana le seabe botlhe mo go godiseng baeteledipele ba lefatshe ba ka moso. There is always a starting point, like how the president of Botswana has said about mindset change. You can achieve success just by learning how to change your mindset. Limiting beliefs can prevent us from realizing our dreams. Overcoming fears is a step forward to changing your mindset for success. Our mission in this school is to promote people's achievement and preparation for global competitiveness by fostering educational excellence. We intend to improve the development of our peoples as much as really bana ba rona ba special education unit. Already we have about 3 or 4 learners by long they have been developed again at tertiary level kwa Speteko. Dikolo tsa Selebephikwe ke sekao sa gore go tlhabolola le go tshegetsa ngwao ya go ipelela maduo a mantle go botlhokwa ka ebile thuto e lemogwa e le konokono mo go tlhabololeng itsholelo le go atlega ga maitlamo a ditlhabololo a lefatshe leno le a mafatshefatshe. Karabo Molosi, BTV News, Selebephikwe. Mogolone o a lekgotla le tsamaisang ditlhopho kwa tsabong Renoment Tsekiso o kgothaditse manni ba kgalagadi borwa go ipaakanyetsa go ikwadisa ditlhopho ka dipalo tse di kwa godimo. Re Tsekiso o buile se mo letsholong la lekgotla leo le le raletseng kgaolo e go rotloetsa jalo setšhaba go ikwadisetsa ditlhopho tsa ngwaga o tlang. Ke o lebogile Radipotsane ka pego. Mahelo a mathapelo a le 60 le bohera bobedi mo kgaolong ya kgalagadi borwa a emisenta go amogela batswana ba batabong ba tile go ikwadisetsa ditlhopho tsa setšhaba. Gore motho a nne mo tshiamelong ya go ikwadisetsa ditlhopho o tshwanetse bo a le dingwaga di le 10 le bohera bobedi go ya go godimo a na le o mangwe o mo tirisong gape e le Motswana. Ebile wena ka namana o tshwanetse gore o ye go mathapelong ya go ikwadisetsa ditlhopho. Go ikwadisetsa ditlhopho nna go botlhokwa kana ga o ikwadisetsa ditlhopho o raya gore ke re ka ditlhopho tse di tlang tsa 2024 o bo ka tsaya karolo gore o kgone go tlhopha yone puso e o batlang e go emela. Moletsi wa go ikwadisetsa ditlhopho o rogile ka botalo kwa setšhabeng. Ba tseo mahana expiry le ba montshe ka tlase ga dibete ba ye go ikwadisa gore ba tle ba bone gore a o expiry le o fana jang. Go simolola ko kgaogo ya ko borei go tla bo go ikwadisetswa ditlhopho mme batho ga le ba ikwadisetsa ditlhopho ka gore ka 2024 go tla bo go ikwadisetse go tlhophiwa ba tlhophe ba ikwadise ba tlhophe ba seka ba re ga ba tsene o mangwane o siame ko ditlhopho di tla be di ikwadisediwa gone go lehelong le ke go lone ke a go ikwadisa na le bana ba ba a le mongwe hela yo over 18
ke tsaya gore le ene o tla go ikwadisa. Nako e ikwadisetso e tla simololang mahelo a ikwadiso a tla bula ka nako ya bohera bobedi mo mosong go ithela nako ya borataro maitseboa ka mahelo a beke go tla tswalwa ka nako ya bone mo maitseboeng. Ke o lebogele re dipotsane Botswana Television tsa bong. Phuthego ya bone ya mainjiniere ya engineering forum e tla tshwarwa ngwaga o tlang ka kgwedi ya Mopitlwe. Phuthego e tla ba itegantse le go fa baitseanape ba boranyane sebaka sa go fana megopolo e tla thusang go tlhabolola lefatshe. Se se tlhalositswe ke mookamedi wa khuduthamaga wa lekgotla leo mo phuthegong ya babegadikgang maabane. Go rata moranyane o na le ko. Lekgotla la Engineers Registration Board le simoloditswe ka 2017 morago ga gore mapalamenta a dumalane le gore le tlhamiwe, mme maikaelelo magolo a lone ke go netefatsa gore maenjiniera mo lefatsheng leno ba dira tiro ya bone ntle le dikgoreletsi dipe, go thusa mo ditlhabololong tsa lefatshe leno. Khuduthamaga ya ikwadiso ya maenjiniere e tla tshwara phuthego ngwaga o tlang e itebagantse le go amogana maitemogelo le go tswa ka ditharabololo tse di tla nonotshang itsholelwa lefatshe leno. Engineers are being challenged to really come up with solutions that address the needs of the growing global population. I think we are coming here after SETSWANA, where there were a lot of projects, especially around water, and you recognize that whenever we're talking about what has to be done for a population or an economy or a country, the most projects that we are talking about really are engineering projects. Phuthego e tla ama dikgwetlho tse di lebaneng baitseanape ba tsa ditlhabololo le tswelopele ya mananeo a ditlhabololo. Platform where people are not just talking about research that they have done, academic researchers and so on. We wanted people to actually talk about things that they have already done and share with their colleagues, so that people can see that whatever innovation and creativity they're talking about, it is there, it is live, it is working. And people here in Botswana can actually benefit from it. Because we do have participants from all over the world. It's not only for Botswana. We encourage everyone who has any innovation and creativity that they want to share with us to do that. Go solofetse gore phuthego eo e tsenwe ke baitseanape ba go feta 300. Go rata moranyane, BTV News, Gaborone. Fa re di konetelela go tlhalosiwa jalo gore lelapa le le tlhomameng go kaiwa e le nngwe tsela ya go ka fokotsa matlhoko a tšakgalo mo setšhabeng. Se se buile kwa phuthegong ya ngwaga le ngwaga ya mokgatlho wa dingwetsi tsa lefatshe la Botswana o neng o tshwaretswe kwa motseng wa Tamasane kwa kgaolong ya Legare. Mmamosi Siska wa tswelela. Maloko a mokgatlho wa dingwetsi tsa Botswana a na tshwere phuthego ya bone ya ngwaga le ngwaga go buisana ka dikgwetlho tse di harahereng setšhaba sa lefatshe leno. Mo phuthegong ya ngwaga ono bana ba itebagantse le dikgang tsa go lwantsha tšhakgalo e ntsi e ba itemogetseng mo lefatsheng, mme e simolola mo malapeng le setšhaba ka kakaretso. Ene kgang ya tšhakalo re mo dukanena re tshwanetse re lebelele le puso e lebelele gore ene tšhakgalo e ka berekwa ka tsela e ntseng jang. Batswana ba ka tshwarwa yang ba shakgaditswe keng kana go na le sengwe se ba shakgaditseng, go na le se se shakgaditseng batho. Tala ke nngwe ya tsone le dipuso le tshwanetse gore le bone gore le dira jang ka tšhaba ya Botswana. Molaledi wa tlotla o gateletse fa lelwapa e le lone le go ka ithutiwang bopelotelele go itlhaloganya le gone go itshwarela. Gore tšhakgalo e se ka nna teng moruti a re isimolole ko modimo ko lapeng ka gore tšhakgalo is part of life, ebile is part of growing up, is part of the universe. Mme se se harologanyang batho is the ability to manage tšhakgalo eo. Ke sone se supang gore yo ke rre tota, yo ke mme tota, go supa gore yo e ka re go santsantsa a gola. Mme re batla gore a golele kae, a golele ko tshiamong e elediwang ke Memma Silva le Dingwetsi Association. Mokgatlho o o itebagantse gape le dikgang tsa kgokgontsho ya bong le gone go rotloetsa puisano e tlisang tomagano mo malapeng. Ha re le hano yana ra rutana ka kgokgontsho gore o tla botla o re mamolefe o nteletsa bosigo o lela na kana monna ke yo wa re ke go rileng ha o ta bua le nna mpolela ke itlhela le gore wena ke wena o kgokgontsha rreyo ha gongwe ha ke re nako tsotlhe mme ha gongwe
wa go itlhala le gore tseo di mpolelela ke bona gore mmeyo ke ene o kgokgontshang reyo jaanong a re ikageng re se ka ra nna ra re borre ba re kgokgontsha mme ga gongwe e le rona re ba kgokgontshang. Bomme ba tsweletse ka natla go fetola setšhaba mme ba simolola kwa moding e leng lelapa. Dingwetsi di ne tsa ipela gape ka go abela ba ba supileng botlhaga mo ditirong tse di ntshang malwapa a motia. Mamusi Siska, BTV News, Tamasani. What's go tsena tsa metshameko go tsena mororre Thato Kgosimore mororre. Dumela Benson. Ke tsa ke re tsena mo tsone ntse ngwaga wa totoba. Wa totoba ra mme mtshameko ne ntse tsweletse. Ntse tsweletse. E ka matlametlo a gale le gale. Thank you. Matlametlo a modisa ke go di gorosa ke bidwa Thato Kgosimore ke gorosa tsa metshameko tsa Botswana tonight bosigong jono. Moeteledipele wa lekgotla la Botswana Netball Association Malebora Diklgang Khakile a re lentswa ba santse ba ise ba bone dithuso tsa madi go ka tshegetsa kgaisanyo ya Africa Netball Championships ba dira gotlhe mo ba ka go kgonang le lekgotla la Botswana National Sport Commission go ka di tshegetsa mafelo a kgwedi eno. Lekgotla la bona le bone sebaka sa go tshegetsa dikgaisanyo tseo morago ga gore lefatshe la Uganda le itsise lekgotla la Africa Netball Federation fa le tla retelelwa ke go di tshegetsa. Diklgang Khakile o boletse seo maabane kwa moletlong wa go ribolla thotloetso ya metshameko go tswa kwa Lukara Botswana le diapoloko ka pego. Kgaisano e ya Africa Netball e ne tshwanetse go tshegediwa ke lefatshe la Uganda mme seo sa retela moraga gore le kgogele kwa morago. Seo se na sa baka gore le kgotlalelo ka metseng motshameko o wa netball mo kgaolong ya Afrika le kope lefatshe leno go ka tshegetsa metshameko eo. Le fa go ntse jalo moeteledipele wa lekgotla la Botswana Netball Association Malebo Diklgang Khakile a re fa isale ba amogela taletso eo ba ntse ba bereka le lekgotla la BNC go dira tsotlhe tse di tlhokegang go ka tshegetsa kgaisano eo di akaretsa mabala a metshameko mme mo nakong eno ba ise ba bone dithuso dipe. To date, we are still struggling through the help of the BNSC to find ways to pay the university to host that event. The hosting of that event came at a bad time where both of us as the BNSC and the BONA don't have anything to assist with. It was supposed to be hosted by Uganda, and through communication that Uganda is unable to host, the AN delegation came through to speak to the leadership of sport and BONA to plead to assist, and we did all we could to find ways to host, but still nothing to show. Nkagile ona tswelela a tlhalosa fa lentswa go se bonolo go ka bona dithuso ka jana taletso eo e tsile mo nakong e khutshwane ga ba ise ba latlhegelwe ke tshepo ba tabogile le papa go bona gore ba phomelele ka jana metshameko eo e le botlhokwa ka e dirisiwa go tokafatsa maemo a mafatshe. We have not lost hope, and I hope and trust that was all of you who are here, you are listening, and maybe you have somebody who can contribute to assist BONA and the BNSC to be able to see that dream come true. Because we will welcome that support, and I want you to all know that to see this is important to us in the hosting. It's not impossible, and others see it as impossible to host, but it's our advantage, because if we were not meant to host and then we are being asked to host, and Botswana will, if this competition is taken elsewhere because of lack of funds, the team Botswana will not be able to take part, and that means losing the Africa rankings and also the world rankings. That alone will kill the hype that you have created, that we have at the moment. Kgaisano eo ya monongwaga ya Africa Netball Cup e rulaganyeditswe go tshegetsa kgwedi eno e le 26 le diapoloko BTV Sport Gaborone. Maloko wa lekgotla la Botswana Table Tennis Association a letsa netse Kuzanani Motswagole sebaka sa go tswelela eteletse pele lekgotla leo dingwaga tse 5 tse ditlang. Motswagole o file sebaka seo ke maloko a BTTA kwa puthong kgolo ya ngwaga le ngwaga kwa go neng go tlhophiwa baemedi ba komiti kgolo ba le barataro go tsamaisa ditiro le mananeo a lekgotla go fitla ka ngwaga wa 2027. Tlamelo Montshusi ka pego.
Kuzana le Motswagole o tsere maemo a boeteledipele jwa BTTA ka 2019 o tsene mo phitegong e a sena moganetsi. Le fa go ntse jalo komiti e tsamaisang ditlhopho ya ka fa maloko a tshwanetse a tlhopha go ka dumela le tshwetso ya gore a ka tswela a le mo maemong ao. Motswagole a re tshwetso ya maloko mo phitegong e a tla mo neela sebaka sa go tswelesa mananeo a go tlhabolola motshameko wa table tennis mo nogae. As a matter of record, re tsa table tennis e le mo yo tier 2 being the mildly high impact sporting code. There are 4 tiers ko BNC. Tier 4 ya ba ko tlase. Tier 3 ba ga isaba, tier 2 le tier 1. Ya no maikelo rona go re tswa re ise ko tier 1. Me a kra isa ko tier 1 hela le business as usual. Ho te re na stagnant. Ra go bereka mo ka tsone tsa moitse tsenetse. Maloko a komiti a reng go bereka ga re sa bereke nna ke teo tsa dikgato ebile ke sa favor ope. Mo phadisanyong ya maemo a mangwe Ratile Morapedi o tsere a mothusa moeteledipele wa ntlha fa ka bomosarwe a gapile a mothusa moeteledipele wa bobedi a sena go fenya boekiselerio ka tlhopho tse 3 go tse 2. Go dirilone Bagwasi o tla bereka mo komiting kgolo ya BTTA e le mogokaganyi wa tsa tlhabololo metshameko. Tshegofatso Malepa o tswelela e le moanamisa mafoko morago ga go fenya matlhogonolo tirelo fa o a bona Radikotlo ena o tla tswelela mo maemong a neng a tshegeditse a go tshwara madi. Kwa bofelelong lekgotla la BTTA le ne la amogela maloko a mašwa le 5 e bong Botho Corps, BMC Maung, Love Botswana, Newton International le Quali Pro Holdings go tsisa maloko a lekgotla leo go nna 10. Tlamelo Montshusi, BTV Sport, Gaborone. Tatlana ya tsa metshameko ne go tshwaretse go le kalo bosigo jwa gompieno. Pere o rile ga bose gangwe ha o siame nyatle ke siame. Benson ni bile le mmega le bola le fifikilo ne le bola se jo sinye ga se feta molo go se feta molo mo morwa ke go le boga thata go le bogile nna Thato Khosimore ka matla metlo a gale le gale mo dikganyeng tsa gago tsa metshameko mme re pele re kgaogana re bo gape re lebe ditlhogo tsa primaning ya laboraro. Moemedi wa lefatshe la Kenya a digela sebaka sa gagwe sa tiro mono. Batho ba le 500 kwa Ngamiland ba dirwa laro la leta la leitlo. Kuzani Motswagole a tla tswelela e le moeteledipele wa lekgotla la Botswana Table Tennis Association. Wetso di khantsarna ne lekalo ga go di fela gangwe le gape nako ke yone e ya bo ile mabifi re tabora go hela kwa go tsa tepolapi go utlwa ka maemo a bosa mme kana la modisa tlharapana ga go le galalwa ga le ya go khosing a nne kagiso. Wetso madume nka mogela ka semo sa loapi na ke khuma sesel monaka ga re le ba puleneleng e gatisitswe mo mosong ka nako ya boroba bedi re gatisitse lekgolo ko Motopi Primary School le 16 ko Ramotswa Police le 11 ko Mogoditshane Khotla le 10 mo Gaborone Village Med Station boroba bongwe ko Khope Primary School boroba bobedi ko Kalamare Primary School BOSUPA ko Ranoi Primary School bone ko Dikhonye Primary School bobedi ko Francistown Med Station bongwe ko Mogorosi Primary School ga mmogo le Ralekgetho Primary School mme ga re le ba tshwanetse sa loapi maitsubeng ano se supa marwa a bona la mafelo mangwe a dikgalo tsa Ngabe Chobe borwa botlhaba kgatleng kwene ga mmogo le kgalo a le gare go santse go apogile go gantsi ga mmogo le kgalagadi mo tsatsi la ka moso solwetso re bo go thibile ka bontlha bongwe mo borwa botlhaba kgatleng kwene le gare bokone botlhaba Ngabe le Chobe solwetso go bona dibata tsa maru go kgalong ya gantsi fa go tla bo go apogile go kgalagadi mo mosong go tla ikutlatsa go le tsiditsana ko gantsi le kgalagadi re soletse re go ikutlatsa go le bothitho mo borwa botlhaba kgatleng kweneng le gare le bokone botlhaba fa go tla ikutlatsa go le mogote ko Ngabe le Chobe mo tshokologong go tla ikutlatsa go le mogote ko kgalagadi borwa botlhaba kgatleng kweneng borwa jwa le gare ga mmogo le bokone botlhaba re soletse ga ditsa selekanyo sa mogote o magareng ga 33 go ko 35 ko gantsi Ngabe Chobe bokone jwa le gare soletse re go ikutlatsa go le mogote thata re soletse ga ditsa selekanyo sa mogote o magareng ga 37 go ko 32 mme ga re le ba melo e shang e supa ke malo mohebidu ya bona la mafelo mangwe a dikgaolo tsa Ngabe
bodiphatsa jwa melelo mo tsatsi la ka moso bo go godimo mafelong a mantsi a lefatshe leno ka jalo setšhaba sa gola go tshwara melelo ka kelotlhoko mme ga re leba ditoropo dingwe mo Africa re soletse pula ya diphefo di gadima ko mo Antananarivo ga mmogo le Nairobi re soletse pula ko Luanda le Dar es Salaam fa go ta thiba ka bontlha bongwe ko Port Elizabeth re soletse robo go apogile ko Cape Town ga mmogo le Windhoek re soletse pula ya diphefo di gadima ko Monrovia fa go tla bo go apogile ko Tripolis N'Djamena ga mmogo le Khartoum ke sone seemo sa loapi a ne boroko